Hi guys, welcome. I hope you all having a good Monday. How's everything going? So Nasdaq பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் பேரிஷா ஓப்பன் ஆயிருக்கு and we are pushing into the new week opening gap right now. Market open ஆயிருச்சு US. So the New York open is very bullish right now and we are looking to speed the Asian highs. Cool, bro. Obviously I'm bearish today, but I believe this is a Judas swing. Market openல வர candles do not trust them. Yep. Oh, sorry. On live. So Asia high ஓட just closeல candle again bearish ஆயிருக்கு, but we should be sweeping that. ஒரு 1 or 2 candles we should be sweeping them. Asia highs once sweep ஆனதுக்கு அப்புறமா we will look for a bearish setup. But obviously எனக்கு இவ்வளோ பெரிய கேப்ல இன்வெஸ்ட் ஆக தேவையில்லை. I want a smaller gap. Let's see what happens. Okay, that's the sweep, and we are tapping into the new week opening gaps high. So in the week opening very bearish தான் open ஆச்சு, and we are currently trading at the new week opening gaps high. I want price to come down. So let's grade the quadrants of this rejection block. The rejection wick ஓட higher lower quadrantல இப்போ trade ஆயிட்டு இருக்கு price வந்து. So we need a reaction soon. Let's see. பட் so far நம்ம என்ன சொன்னோமோ அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு மார்க்கெட்ல. பேரிஷா ஓப்பன் ஆகும்னு சொல்லி நேத்துக்கு அவுட்லுக்ல நான் சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இன்னைக்கு பேரிஷா ஓப்பன் ஆகி இன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லா பெருசா மூமெண்ட் இல்லைனாலும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா பிரைஸ் மூவ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. I believe this is just a manipulation move and the real move is yet to begin. Let's see. Straight up இன்னைக்கு வந்து ஒரு bullish day அப்படின்னா I might not have a trade. Bullish continuation day எனக்கு வேணாம் இன்னைக்கு. I want a bearish day. So do we have any 30-second gap? 30-second gap வேற இதுல பார்க்க முடியாது. அது வேற பெரிய தலைவலி ப்ரோ. இதுக்காகவே இதுக்கு பிரீமியம் வேற காசு கட்டி விடணும் போல கடுப்பாகுது. Okay, we do not have a 30-second gap. All we have is this 1-minute gap and this 2-minute gap. 2-minute gaps look very valid. இந்த 2-minute gapல தான் நான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். Let's see if we get any setup here. But the gap is too big. In case இந்த 3-minute ஒரு கேப்பா க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா that will be good for us. ஏன்னா கேப் வந்து ஐடியல் சைஸ்ல இருக்கு 3 minutesல. if in case it closes like this, இதே மாதிரி இந்த 3-minute candle க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா this is a very good gap.
and we can trade inversion off of that like this. Let's see. We have news at 10:30, I think, and in the week பாத்தீங்கன்னா NFP week. So we have a certain protocol to trade NFP weeks because NFP weekல வந்து first 3 days price வந்து high probability ஆ இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து there will liquidity will be thinned and price action will be shitty. So plan your trades accordingly. I won't be live after Wednesday. Wednesdayக்கு அப்புறம் நான் வந்து live வர மாட்டேன். Thursday and Friday I will be taking off because price action will be shitty as fuck. Starting balance change பண்ணுங்க bro. Thank you for reminding that. இந்த பண்ணிடுறேன் bro. இன்னும் நான் என் அக்கௌண்ட்டே லாகின் பண்ணவே இல்ல. 49854 is the starting balance. We closed on profit last week. அந்த லாஸ்ட் வீக் ஒரு 2 லாஸ் ஆச்சு. அதுக்கு அடுத்து அந்த லாஸை ரெக்கவர் பண்ணிட்டு நான் லாஸ்ட் வீக் க்ளோஸ் பண்ணேன். Friday I was outside, so I could not get into live. Let's see. இன்னும் 2 வீக்ஸ் தான் இருக்கு. அதுக்குள்ள நான் இன்னும் 3 வீக்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபண்டட் அக்கவுண்ட் நான் பாஸ் பண்றதுக்கு. பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் விட்டேன்னா இது வந்து வேற பிளான்ல பில் ஆகுது. ஆக்சுவலி இந்த மை ஃபண்டட் ஃபியூச்சர்ஸ்ல ஒரு கோர் பிளான வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டானுங்க. இப்போ ஃப்ளெக்ஸுக்கு மூவ் பண்றதுனால எனக்கு அதிகமா பில் ஆகும். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட். அதுக்கு முன்னாடி இந்த அக்கவுண்ட்ட நான் பாஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன். ஸோ ஐ வில் பி டியூனிங் அப் மை ரிஸ்க் a little bit. பட் கண்ண மூடிட்டு ஹை ரிஸ்க் ட்ரேட்ஸ் எடுக்க மாட்டேன். ஐ வில் only take A plus setups with high risk. What is the next draw on liquidity? இங்க இருந்து next draw on liquidity இந்த swing high இருக்கு 4 hour time frameல. I want to see what is gold doing. Gold is going upwards finally. எல்லாம் gold is done அப்படின்னு அதுக்குள்ள அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டேன். இருக்குடா ஜஸ்ட் கரெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஐயோ அதெல்லாம் கிடையாது, கோல்டு முடிச்சு, கோல்டு இஸ் கோயிங் டு த பாட்டம் அகைன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. So this will be a good gap in Nasdaq because in Asia sweep, ES sweep ஆயிடுச்சு, NQ sweep ஆயிடுச்சு, and we have a combined 1 minute here. Even though this is a big gap, it's okay. ESல கேப் கொஞ்சம் குட்டியா இருக்க மாதிரி தெரியுது. ஸோ let's consider taking the setup in ES rather than NQ because NQல ரொம்ப வைடா இருக்கு. எடுத்தா SL ரொம்ப பெருசா இருக்க வேண்டியதா இருக்கும். ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ I prefer going on ES. Come on guys, லைவ் யாராவது புதுசா பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. ஹாய் தீபன் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். எப்படி இருக்கீங்க?
Come on, let's push the numbers up to 100 subscribers. இன்னும் ஒரு 11 subscribers வேணும். பார்த்துட்டு இருக்கவங்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம போட்டுவிட்டு ப்ளீஸ். Okay, the inversion seems to be forming. என்ன பயம்னா ES முன்னாடியே இன்வெர்ஸ் ஆகிட்டு NQல ஆகல அப்படின்னா பிரச்சனை ஆகி போயிடும். ஸோ லெட்ஸ் வெயிட். நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க? நான் சூப்பரா இருக்கேன் ப்ரோ. ட்ரேட் பண்ணீங்களா இன்னைக்கு? All right. It seems like we are having a bullish continuation day, which is something I hate. I want a reversal. இல்ல ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. Okay, we are now reaching for that upper quadrant. Sorry, fib நான் தெரியாம மூவ் பண்ணிட்ட போல. We are now moving for that consequent encroachment. 50% area. Also, let's look at regular trading hours. And the gap full rebalance ஆயிருச்சு. Regular trading hours opening range gap is now rebalanced completely. And we are going for last Friday's PM highs and lunch highs. If this turns out to be a bullish continuation day, there is no trade for me, unfortunately. Let's see. Continuation setup ஏதாவது வருதா பாப்போம். Where are we even going? In the order block, huh? இந்த combined FVG தான் நான் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன், but it seems like we are not getting that. Okay, ES is going to sweep yesterday's, I mean Friday's PM highs.
ம். ஓகே. ஸோ ஓகே. பிட்காயின் போவோமா? இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஃபன் லுக்கிங் அட் பிட்காயின்ஸ் சார்ட். எல்லாருமே ஸ்கேம்ன்னு அழுதுட்டு இருக்கும்போது, நம்ம பிட்காயின பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் ஜாலியா தான் இருக்கு. இங்க பார்த்தீங்கன்னா, பிட்காயின் சொன்ன அந்த லிக்விடிட்டி ஏரியாவ ஸ்வீப் பண்ணிருச்சு. ஸோ வி ஸ்வெப்ட் தட் லோ. ஓ! இல்ல. இட்ஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஈக்குவல் நவ். பட் வி வில் ஸ்வீப் தீஸ் லோஸ் வெரி சூன். அண்ட் இங்க பார்த்தீங்கன்னா, பிட்காயின் வந்து சண்டேலருந்து ஒரே அடி தான். ச போன சாட்டர்டேல ஆரம்பிச்சது, கீழ விழுந்தது விழுந்தபடியே தான் இருக்கு. தொப்பு 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 தொப்புன்னு விழுந்துருச்சு. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஃபன் வாட்சிங் பிட்காயின். வேற என்ன சொல்றது? இதுக்கு வேற நான் இப்போ ஃபியட் கரன்சி ரெடி பண்ணணும். கொஞ்சம் கையில காசு வச்சுக்கணும் போல பிட்காயின் வாங்குறதுக்கு. என்னோட பையிங் ஏரியாஸ்ல பிட்காயின் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் நவ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் திஸ் எஃப்விஜி, இந்த பேரிஷ் எஃப்விஜிக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஒன்ஸ் இதுல இருந்து ரியாக்ஷன் இருக்கணும். பார்ப்போம். ஆஹா! கோல்டுல செட்டப் மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் போலயே! இல்ல, இல்ல கைஸ். தேர் வாஸ் நோ லிக்விடிட்டி ஸ்வீப். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ செட்டப் ஃபார் மீ. பட் திஸ் இஸ் அ குட் இன்வெர்ஷன். இந்த வி ஷேப்ட் இன்வெர்ஷன் தான் யூ ஷுட் பி வாட்சிங் அவுட். The V-shaped inversions are very, very high probable, but you need some sort of liquidity speed. இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இங்கேயும் வந்து V shape கிடையாது. சாரி, V shape இருக்கு. liquidity sweep கிடையாது. This is a very beautiful V shape. இந்த மாரி V shaped inversions are always like A plus. சில்வர் கோல்ட விட சில்வர் தான் பயங்கரமா விழுந்துருச்சாம். இங்க பாருங்க. அப்பா! ஓ நோ! Silver is like sweeping all of this relative இந்த low resistance liquidity எல்லாத்தையும் ஸ்வீப் பண்ணுது சில்வர். ஹாய் மச்சி, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம்டா. நிஃப்டி விழுந்துருச்சாமே, கேள்விப்பட்டேன் நேத்து. நிஃப்டிக்கு வந்து நேத்து ஏதோ ஆ பட்ஜெட்ல ஏதோ நிஃப்டிக்கு ஏதோ ஃபீஸ் அதிகமா சொல்ட்டாங்களாம் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு. ஸோ நிஃப்டி இஸ் டிராப்பிங். நிஃப்டி இஸ் டிராப்பிங் பிரிட்டி ஹார்ட். நமக்கு எதுக்கு அதெல்லாம்? நம்ம அத நிஃப்டில இன்வெஸ்ட் பண்ற பழக்கம் இல்ல. இன்வெஸ்ட்மென்ட் பழக்கமே இல்ல. இதுல எங்க இருந்து நிஃப்டி, எஸ்ஐபி எதுவும் இல்ல கைஸ். ஒன்லி ஷார்ட் டெர்ம் ட்ரேடிங். But I should start the habit of investing. Okay. Yes, but the PM session highs of Friday, but NQ கிட்ட கூட போல. NQ கிட்ட தான் இருக்கா? Okay. NQ is almost near this 0.5 level. Balaji RJS என்ன ப்ரோ? Still this sell side is the target. இந்த sell side தான் டார்கெட் எனக்கு. இந்த வீக்ல எடுக்கணும். பார்ப்போம். Monday's price action is always tricky. You never know what is going to happen. ஏன்னா ஓப்பன் ஆனது என்னவோ பேரிஷ் தான். பட் யாராவது எதிர்பார்த்திருப்பாங்களா? ஓப்பனிங்லயே இவ்ளோ பெரிய பம்ப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. தட் இஸ் மண்டேஸ் பிரைஸ் ஆக்ஷன் ஃபார் யூ. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரிக்கி. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீக்கோட ஃபர்ஸ்ட் டே அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேடிங் டே ஆஃப் பிப்ரவரி. மந்தோட ஃபர்ஸ்ட் டே அண்ட் வீக்கோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேடிங் டே. இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு இயர்லி பையர்ஸ் அண்ட் இயர்லி செல்லர்ஸை நாக் அவுட் பண்ணிட்டு தே வாண்ட் டு பிளே தேர் ஓன் கேம். பட் we will stay safe and we will just keep watching.
Okay, that was a very good pump. ஓகே. நவ் இங்க இருந்து எனக்கு ஒரு இன்வெர்ஷன் வந்ததுன்னா கரெக்ட்டா இருக்கும். ஏன்னா வி ஸ்வெப்ட் பிஎம் ஹைஸ் அண்ட் லஞ்ச் ஹைஸ் அண்ட் வி ஹேவ் அ பெர்ஃபெக்ட் சைஸ்டு கேப் அண்ட் வி ஹேவ் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் லிக்விடிட்டி ஹியர். ஸோ இஃப் திஸ் கெட்ஸ் இன்வெர்ஸ்ட் இட்ஸ் அன் ஏ பிளஸ் செட்டப். இங்க இருந்து எந்த டிலேவும் இல்லாம இன்வெஸ்ட் ஆகணும். அப்பதான் இந்த செட்டப் ஏ பிளஸ். எக்ஸாக்ட்லி. திஸ் இஸ் தி செட்டப். ஆனா இங்க கேப் ஃபார்ம் ஆக உடனுமே yep, yep, that's a nice gap. Okay. Confluences for this setup is we swept buy side liquidity yesterday's PM buy side liquidity எடுத்தாச்சு and we have a low resistance drawn liquidity here and we are inversing a bullish gap. SMT இல்ல SMT இருந்திருந்ததுன்னா இன்னும் அட்வான்டேஜா இருந்திருக்கும் but it's okay. This is a good setup. A plus னா வந்து the setup you will risk all your money for. One perfect setup. Danush XO. Welcome to the stream. Flash தானே அது. This is something that I don't want to see. Quality setup. Hi, sarcastic memes. Welcome to the stream, bro. Beautiful. But that's a strong rejection from the midpoint. Consequent encroachment la irundhu reaction நீங்க பாக்குறீங்க. This is this is something I hate. What's your thought on gold? I think it's gonna fly. Yeah, bro. நானும் அதே தான் நினைக்கிறேன். Gold is going to fly. எல்லாரையும் இப்போ வந்து gold is done for அப்படின்னு நம்ப வச்சுட்டு gold will start taking off again. பேசிக்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லு தல. என்ன பண்றேன்னு. This is my first day. பேசிக்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கு ப்ரோ. பேசிக்ஸ் ஃபார் ட்ரேடிங் அப்படின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும். அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா ஐடியா கிடைக்கும். பிகாஸ் நான் இப்போ உங்க ஒருத்தருக்காக பேசிக் சொல்ல ஆரம்பிச்சா பாத்துட்டு இருக்க மத்த 3 பேர் கடுப்பாயிருவாங்கல்ல. எத்தனை தடவை அரைச்சமாவே அரை பண்ணிட்டு. Nice, you came to a good channel. Thank you, bro. Thank you. Thank you for your appreciation, I believe. I believe I need to focus on more basic content, guys. நான் இன்னும் ஒன்னு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். I will upload it soon.
மாடரேட்டரா போடுப்பா. போட்டுருவோம். நம்ம சேனலுக்கு சேட்டே வராது. இதுல எங்க மாடரேட்டர் போட்டு விடுறோம் ப்ரோ. Okay. ES is nicely delivering off and NQ is still lagging. ஐயோ! ES ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட் ஆகி ESல ஃபர்ஸ்ட் இந்த லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் ஆயிருச்சுன்னா, தட் வில் பி அ புல்லிஷ் SMT. அது நம்ம ட்ரேடுக்கு அகைன்ஸ்ட், ட்ரேடுக்கு ஆபத்து. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் டு ஹேப்பன். சும்மா ஒண்ணும் புகழல. நன்றி ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. நான் இன்னும் பெட்டரா பண்ண ட்ரை பண்றேன். ஐ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ் இன் மை மைண்ட். பட் டைம் தான் இருக்க மாட்டேங்குது. என்ன பண்றது? We can even go with this risk. நீங்க எஸ்எல் வைக்கலாம். ES now inversed, but NQ is still lagging. And இது பாத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக் வி ஷேப். ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் a textbook வி ஷேப். ESல பாத்தீங்கன்னா கிளியரா இருக்கு. பட் NQல ஓகே. இட்ஸ் ஸ்லைட்லி லாகிங் பட் இட்ஸ் ஓகே. வில் டேக் இட். ஐ வில் லூஸ் மை மணி ஓவர் திஸ். இந்த ட்ரேட்ல எனக்கு லாஸ் ஆச்சுன்னா பிரச்சனையே கிடையாது. பிகாஸ் திஸ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் செட்டப் ஐ ஹவ் பின் பிராக்டிசிங் மை டைம் ஆன். ஸோ லெட்ஸ் சி. We have to wait one more minute. மொமெண்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா ஐ வில் என்டர். பட் இப்போ இல்ல. லாஸ்ட் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்ல பார்ப்போம். Shit, bro. Shit, bro. What the fuck? Okay, my sell limit is here. இங்க இருந்து ட்ரிகர் ஆச்சுன்னா ஓகே. இல்லனா நமக்கு ட்ரேட் கிடையாது கைஸ். Yes, we are in. Nice. ஆக்சுவலி நமக்கு இங்கே என்ட்ரி கிடைச்சிருந்தது, பெட்டரான என்ட்ரி கிடைச்சிருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல நம்ம பிரேக் ஈவன் போயிருக்க வேண்டியது. ஸோ we had entry at a pretty bad area, so we have to take this if this is an L. What? Not a. What the fuck? News, bro. News. She. Beginner mistake. Rookie fucking mistake. Rookie fucking mistake. What the fuck? தலையெழுத்து. Time and fucking price. Shit, bro. Rookie mistake.
Holy fuck. Hmm. Trump launches 12 billion mineral stockpile to counter China. That's enough to take my 400 fucking dollars. Shit, bro. All right, all right. It's okay. ESல எடுத்துக்கலாம் போல. ESல பிரேக் ஈவன் தான் இருக்கும். It's okay. It's all good. I will still, I'm considering a re-entry here. But let's see. Data highs. We have a data high, but I think done for the day, bro. இல்ல bro, பார்க்கலாம். பிரச்சனை இல்ல. Because the setup was A+. நான் terrible mistake பண்ணல எதுவும். But rookie mistake. சின்ன mistake தான். Time பார்க்காம விட்டேன். It's okay. My psychology is clear now, so I'm not in the mood of revenge trading, so I can sit on the charts. Data highs, that's a sweet. Data high sweep ஆயிடுச்சுன்னா அங்க இருந்து ஒரு இன்வெர்ஷன் கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். For the data lows, let's see. நம்ம நேரம் டபுள் சைட் விக் அடிச்சிருச்சு. டிபி பக்கமா விக் அடிச்சிருந்ததுன்னா கூட ஓகே, சந்தோஷமா வெளியே வந்துருக்கலாம். இட்ஸ் ஓகே. லெசன் டு பி நோட்டட். Okay, we swept data highs. Now we can look for data lows. இந்த இடத்துல ஒரு இன்வெர்ஷன் வந்ததுன்னா one is to one தான் guys. I'm not expecting much. Half of what we lost today. யூஎஸ் கவர்மெண்ட் ஷட் டவுன்னாங்க, நியூஸ் வராதுன்னாங்க, எப்படி வந்தது? தனுஷ் ஓஜி. வராத மிஸ்டேக்ஸ் ரூக்கி மிஸ்டேக்னாலும் ஒன்றும் ப்ரோ மிஸ்டேக்னாலும் ஒன்று தான். ஆமா, எதுவா இருந்தாலும் லாஸ் லாஸ் தான். Let's wait. Let's wait for a better setup. The fuck just happened? நியூஸ் வந்துருச்சு தல. கோர் பிபிஐ. ஓ பிபிஐ Jan 30 இருக்கு. ரெஃப்ரெஷ் ஆகல பேஜ்.
Yeah, ISM மேனுஃபேக்சரிங் PMI வந்திருக்கு. அண்ட் ட்ரம்ப் ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருக்கான். ஏதோ $12 பில்லியன் மினரல்ஸ் சம்திங். வாட் எவர். ES is going to sweep yesterday's highs, daily highs கிட்ட போயிருச்சு. NQ is still behind, I think. What's that financial juice? இதுல தான் ப்ரோ நியூஸ்லாம் வரும். ஏதாவது ஹை இம்பாக்ட் நியூஸ் வந்ததுன்னா நீங்க டக்குன்னு இதுல பாத்துக்கலாம். இட் கெட்ஸ் அப்டேட்டட். டக்கு டக்குன்னு இதுல அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். So that you don't miss out. ஏதாவது ஒரு ஹை இம்பாக்ட் நியூஸ் மார்க்கெட் டக்குன்னு ரியாக்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல ஒரு டாரிஃப் நியூஸ் வந்தது இல்லையா? அப்போ வந்து திடீர்னு ஒரு விக் வந்தது. என்னடா இது அன்யூசுவலா இருக்கே விக் அப்படின்னு சொல்லி இதுல போய் பார்த்தேன். இந்த டாரிஃப் நியூஸ் பத்தி இருந்தது. இமிடியேட்டா நான் ஷார்ட் போட்டேன். ஷார்ட் போட்டு டுக் அ ஹியூஜ் ப்ராஃபிட் ஆன் தட். அந்த மாதிரி யூ கேன் டூ தட். அந்த மாதிரி டக்கு டக்குன்னு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது நல்லா யூஸ் ஆகுது. ஃபோரெக்ஸ் ஃபேக்டரியில எக்கனாமிக் கேலண்டர் பார்த்துக்கலாம். பட் ஃபினான்ஷியல் ஜூஸ்ல நியூஸ் அப்பப்போ வர நியூஸ் உங்களுக்கு டக் டக்குன்னு வந்துரும். ஸோ 50% ஏரியாவுக்கும் பெருசா ரெஸ்பெக்ட் இல்ல. பிரைஸ் இஸ் கோயிங் ஸ்டில் அப்வர்ட்ஸ். 9 வரைக்கும் பார்ப்போம். பிகாஸ் வி ஆல்ரெடி டுக் அ லாஸ். இதுக்கு மேல 9 மேல உட்காந்துருக்க முடியாது. ஏன்னா இட் சீம்ஸ் டு பி அ புல்லிஷ் கண்டினியூஷன் டே. நியூஸ் வந்து இந்த செட்டப்பையும் இன்வாலிடேட் பண்ணி விட்டுருச்சு. நல்ல செட்டப் வந்ததையும் இன்வாலிடேட் பண்ணி விட்டுருச்சு. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு செட் அவுட். எஸ், ப்ரீவியஸ் டேஸ் ஹை இன்னும் இல்ல. க்ளோஸ். There is a nice 3-minute gap in NQ. But எந்த லெவல் ஆஃப் லிக்விடிட்டியுமே இன்னும் ஸ்வீப் ஆகல. ஸோ let's wait. Let's wait for like another 20 minutes. ES அட்லீஸ்ட் டெய்லி ஹை ஸ்வீப் பண்ணியிருந்தாச்சும் இந்த செட்டப் நமக்கு கொஞ்சம் வேலிடா தெரிஞ்சிருக்கும். பட் it has not swept it yet. Let's see. Bro, open XAUSD. I'll share my thought on XAU USD. Okay, wait. Open பண்றேன். பண்ணிட்டேன் ப்ரோ.
Wow, beautiful inversion. We can actually take a bearish continuation setup here. Open 4 hour. Okay. பண்ணிட்டேன் bro. Check whether I'm doing correct or not. Okay bro, சொல்லுங்க. It had swept 4536 liquidity region and FVG as well. 4406 also relative equal highs. Okay. And in 15 minutes, MSS. 15 minutes la MSS. Okay. I think it's gonna reverse from here or 4278. 4278. எங்க ப்ரோ 4278 காணோம் இதுல. 4278. ஓகே, இவ்வளவு கீழே போகுன்றத சொல்ல வரீங்களா? Change to 4 hour. Okay. Done, bro. Okay. Yeah, now I get your point. கீழே இருக்க செல் சைடுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போகும்னு சொல்ல வரீங்க, கரெக்டா?
ஓகே. ஐ அம் நாட் ஷூர் எக்ஸ்பெக்டிங் டு டேக் தட் லாஸ். பாசிபிலிட்டி இருக்கு ப்ரோ. பிகாஸ் பிரைஸ் வந்து கன்டினியூஸா இவ்வளோ நாள் மேல தான் போயிட்டு இருந்திருக்கு. வி மைட் சி சம் சார்ட் ஆஃப் ரிட்ரேஸ்மென்ட். பட் லெட்ஸ் சி பார்ப்போம். ஜியோபொலிட்டிக்கல் ஈவெண்ட்ஸும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். மத்த அசெட்ஸ் மாரி கோல்டு வந்து டெக்னிக்கல் மட்டும் பேஸ் பண்ணி மூவ் ஆகாதுல்ல. ஸோ வி ஹேவ் டு வாட்ச் தட் ஆஸ் வெல். பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்ட்டு. அதுக்குள்ள எவனாவது அடிச்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான்னா அது வேற தலைவலியா போயிரும்ல. ஸோ இந்த 1 மினிட் கம்பைன்ட் லுக்ஸ் குட். ஓகே. வருவானாங்குது. ம். Will you take any setup? Check if there is any setup in gold. இந்த கன்டினியூஷன் இருந்தது. இந்த கன்டினியூஷன் இஸ் பிளேயிங் அவுட் ஆக்சுவலி. இங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பை சைட் முடிஞ்சுச்சு கன்டினியூஷன் செட்டப். இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்திருக்கலாம். எடுத்திருந்தா யூ வுட் ஹவ் ரைட் ஃபார் திஸ் ஏரியா. You could have taken that continuation play. இந்த FVGல இருந்து continuation play guys. If you look at this. Okay, so NQ is now tapping into the higher quadrant. Do we have any sort of liquidity sweep? Nothing. Nothing. So that's it. Conditions will get low probability from here. So I'm heading out. Stay safe guys. Monday price action ரொம்ப ட்ரிக்கியா இருக்கும். இங்க இருந்து வேற ஏதாவது நான் செட்டப் எடுத்தேன்னா I'll post on Instagram. So I'll keep you guys updated. I will see you guys tomorrow. Have a nice day. நான் வேற சாப்பிடல, பசிக்குது பயங்கரமா. That's a $400 loss for today. சின்ன மிஸ்டேக்னால $400 போச்சு. அன்னைக்கு எடுத்த ரெக்கவரி அப்படியே இன்னைக்கு போயிருச்சு. இட்ஸ் ஓகே. வி கேன் மேக் இட் பேக் ஆன் த கமிங் டேஸ் இன் திஸ் வீக். அது இல்லாம NFP வேற வருது. ஸோ லெட்ஸ் கேட்ச் அப் வெரி சூன். நாளைக்கு வந்து பார்க்குறேன். பை பாய். ஸ்டே சேஃப் கைஸ்.